Hallo und guten Tag. Today we are going to learn how to pronounce the beautiful German word for squirrel, which is Eichhörnchen. So, wie sagt man das? Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Oder ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Okay, so let's break up the word a wee bit. Eich, hörn, chen. Eich, hörn, chen. Eichhörnchen. Let's break it up a wee bit more. Eich, hörn, chen. Eich, hörn, chen. Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Just a quick reminder, you can get our Be German workbooks for kids and beginners, volume 1 and 2 at Amazon. And you can find us on Facebook at Be German. And we've got free worksheets and lessons on our website. So nochmal Dankeschön und bis bald. Tschüss.